And it takes commitment right from the top. I know I'll be up to the task. We are not going to sleep. We all know the tourism sector is the second revenue collection sector for this country. Actually, if we talk about our economic development, this is the second biggest contributor towards our GDP. We are very optimistic as a country. We can be able to take this ministry to another level. As Nakauchi, I have what it takes to perform this role. I know the president will be proud of me at the end of the day because I understand what he wants for this ministry. I want to thank the people who were there before me. I want to thank my predecessors. They have done what they had to do. But it's not enough. So I can add value to this ministry to make sure that we boost this tourism sector. If you move around, Uganda as a country has a lot of potential. No wonder Sir Winston Churchill once referred to us as the Pearl of Africa. And indeed, this is the Pearl of Africa. We are going to start with the domestic tourism. Let Ugandans move around Uganda and appreciate what God gave us. We have a lot of sports tourism. We have a lot of people coming in to play golf and other sports. We have a lot of national parks. We have lakes, we have birds, we have, name it. We have too much. But what we've been lacking is profiling what we have as a country. Been lacking is profiling what we have as a country. CNN, BBC, name it, we shall do it. Even if it means us having magazines profiling Uganda, we shall make them and give them free of charge. So it's not just about making exhibitions, that's part of it, but it's not just that. So we are going to take the responsibility. It's unfortunate as we talk, this sector has been affected by the Ebola that has come up in the country, but also it matters the way we communicate it, because what is out there is like all Ugandans are suffering from Ebola, yet it's just a few isolated cases. So we are going to mind the way we handle such situations. And also, there are extra services that government can avail in areas where our tourists go. For example, internet services. Actually, I understand government has tried to engage the telecommunication companies. They have also ventured at least to put masts in the game parks. At the same time, Uganda Wildlife Authority comes up and wants to levy charges. So in the end, tourists go to our hotels which have no internet. And in this modern day age, no one wants to be somewhere for a week where there is no internet. Even if I asked you guys to do the same, you would not. True. So we need to avail internet in our game parks. We need to avail water. Many of our lodges and hotels in the game parks rely on rainwater harvesting. They have issues to do with electricity. Government has to avail all those services. So we are going to work closely with different ministries and see how we can push this sector. So if we remove all those hindrances and we profile our country in a proper way, I'm sure we are going to push the numbers. We are going to triple the numbers. I don't know the accuracy of the statistics we have right now, but now I'm going to work on the accurate statistics so that we know where we are as a country. But I'm grateful to God, I'm grateful to government. I really appreciate that I was considered by the fountain of honor of this country. Abantu basubire ki muna kuza ekikumi ezisooka. Just in English. Do you think because the president was struggling, he says he has done so much that then people have continued to be poor? He wants things to be moving fast. Do you think it's a question of the human resource or policies or a mix?
or a mixed space to make sure that the country gets to where he wants it to get? Actually, I thank the president because he wants us to go and become a middle-income country. Government has put in a lot of efforts to ensure that we alleviate poverty. For example, a case in point, the government is putting a lot of money in PDM, like the parish development model. Right now, as we talk, government is increasing the money from 100 million per parish to 200 million per parish. But as we empower our people economically, what happens after we've empowered them? For example, when people get this PDM, and let's say all of them go into agriculture, let's say they are going to rear chicken, and instead of maybe 1 million trays of eggs that we've been producing, we produce, let's say, 3 million eggs. Where are we going to take those eggs? Aren't we going to get stuck with those eggs? So there is one sector that is going to help us handle that, and it's the tourism sector. If we have tourists coming into the country, that means we are going to have enough demand for the eggs, because demand and supply, they go hand in hand. So as we do the policies, we are also going to work on the stereotypes that people have. We have a lot of rural-urban immigration. People leave the villages, they think they can make it big in towns. Yet you can make it even bigger in the rural areas. So we are going to do capacity building for especially our young people. Uganda is not a poor country, as the president said recently. He doesn't see a reason why people leave Uganda to go and work like in those desert countries like Saudi Arabia, like Qatar and whatnot. Yet we have a Pearl of Africa here. The president has worked hard on the 4-acre development model, and there are so many success stories. So we are going to have our people also benefit from those success stories, at least for purposes of motivation. So the policies are there, but we need to implement them. And not just implement them, but make sure that our people come to appreciate them and understand what government is offering. Aho kenyini mu Luganda nakiri kye nakubuze kye nakwekyiko. Ennaku 10 olwaleero wenjogerera kyabagenda kusensula. Sinnaba kuyingira mu ofiisi. Enkya appointments committee ne ku Lwokutaano maybe egenda kutandika okutuula okutunula mu appointments zino. Naye ebifo bingi bye bagenda okuba nga batunulira bayinza obutasobola bikola mu lunaku lumu ne bigenda paka ku lunaku Lwokutaano. Of course, mu byenjagala okola mu nnaku 10 esooka, ngenda kusooka kwengaginga ba stakeholders abali mu sector eno. Nfune first hand information ku bantu abayimirizaawo sector obuzibu buli luddawa. Omanyi information is power. I want to first get this information and then know how to go about things. Ku bintu ebiri ebindi ennyo ku mutima kye kintu ekya ssente ze tufiirwa olwa visas ze tugabira abantu abajja okulambula mu ggwanga lino. Tulina website omuntu gy'ogendako no applyingira visa. Naye website eno ebiseera ebisinga obungi ebitundu 8 ku 100 ebeera breaking the down. Kati we end up abantu andibadde bajja okulambula e Uganda olwa visa okubasumbuwa ne bagenda mu mawanga amalala gatuliraanye. Kati nze njagala nkole visa waivers. Era ekyo ngenda kya advocatingira nnyo nti amawanga gavamu abalambuzi abangi tusobola okusalawo nti bano tetugenda bajjako visa kuba tekingasa kubanga visa ya $5. Tekingasa kulwana kufuna $5 n'enfiirwa $15,000 mulambuzi oyo yandibadde aspendinga wano mu Uganda. Oba lwakiri tugambe nti katukole kye bayita visas on arrival. Nti omuntu akwadde bukwasi nnyonyi ajje atuuke Entebbe visa tugimuweerawo ku airport nga amaze okutuuka. Twanguyeeko ku mulimu.
kati ekyo njagala nakyo ngenda kiteekako obwongo ate era mu nnaku 10 njagala okulaba nga tutandikirawo okupromotinga domestic tourism abantu abannansi nga balambula mu ggwanga lyabwe. Mu nnaku 10 ezisooka njagala okutandika okuprofilinga Uganda, biki bye tulina abantu basobola okulambula, abantu basobola okulaba kubanga bangi tebabi. Ne bw'oba ogenze kati ku website ya ministry yaffe ya tourism, information eriko eraga biki bye tulina ng'eggwanga eri very scanty, ntono nnyo. So omulimu weeguli, omulimu munene, tugenda gukola ate nammwe bennyini as the fourth estate mwe muli kutuuka omulimu mukulu. Kati ennaku zino the world has gone digital. Obeera ku TikTok kati nze nemba sigenze na kulaba TV mawulire ku TV, osobola ogenda bugenzi ku social media handles n'omanya byonna ebifudde mu ggwanga. So we are going to take advantage. We want to work with you guys to promote our country. Guno omulimu si gwaffe kasi gwa muntu omu naye gwaffe ffenna twagala eggwanga lyaffe n'abantu baffe abali mu diaspora. In fact guno mulanga gwabwe abantu baffe abali mu diaspora mutuuke ate mwembe nnyinnyini mukuba eggwanga lyammwe ne mwogera ebigambo ebinene ne mugenda mu international organizations ezituyamba ne musaba balemetuwa buyambi naye the end of the day agenda okubonaabona bantu baffe abawansi ba relatives bamwe bemaleke Uganda bebagenda okubonaabona. So nsaba ffenna twagale eggwanga lyaffe. Oyinza okuba nga tokkiriziganya na bukulembeze buliwo naye esooka oyagala eggwanga lyo n'obwo bw'oyagala we bulituukira eggwanga lyo lijja kuba nayo bwe lituuse. Guno gwe mulanga. Olumusona naki yakubuza kyowazeemu wali oyogera ku nsonga za PDM ki kibuuze ekyo kozi kyabadde ki where the problem is. Oyagala Luganda oyagala Luganda. Waliwo omukulu abuuzizza ekizibu kiri luddawa mateeka kyekizibu bantu we balina obuzibu kiki. Neŋŋamba ekintu ekyo kiriwo emirundi ebiri. Gavumenti agenda nereeta policies ez'enjawulo neseeka mu nkola ng'ekigendererwa kyakujja bantu mu bwavu kuba pulezidenti ku guno omulundi essiira alitadde nnyo ku kyokujja abantu be mu bwavu. Naye twesanze nti wadde pulezidenti akyagala twali tetweteeseteese bulungi for the aftermath. Kati olwaleero tulina enkola ya PDM era abantu bangi bawadde obujulizi bafuna akasente kano akakadde ne babaako kye bakola. Kati tugenda kwesanga nga bannayuganda bangi bakola ebintu byebimu. Buli wabeerawo supply demand erina okubeerawo. Ekyokulabirako kye mbawadde abantu tuyinza okugamba nti ekigendo twangwira bwe nfuna esente za PDM kanunde enkoko kaŋŋambe ez'amagi. Wenjogera senga eggwanga libadde nga tetunagenda mu PDM nga libadde liproducinga twe z'amagi akakadde kamu. Buli afuna sente za PDM naye n'agenda mu nkoko naye n'afuna amagi ne tubeera n'amagi tray 10 milioni 3. Amagi ago gagenda kulaga tulina capacity ega consume. Kati sekta ng'eno ey'ebyobulambuzi yeyina capacity okutuyamba kubanga we tugira abalambuzi ne bajja bangi kitegeeza buli wooteri egenda kuba yeetaaga amagi egenda kuba yeetaaga enkoko okuliisa abalambuzi. Kati ddala awo abantu ffe bagenda funa ku ssente ziyingire mu nsawo. Munjukira ekiseera gavumenti yagambira abantu balime moringa ne vanilla. Abaasooka okulima ddala baafunamu n'ekiseera kyatuuka ne bifuuka bingi nnyo nga tebikyayina katale nga supply eyitiridde esinze ku demand eriwo era bangi baafiirwa. Kati nga bwe tupulaninga okubajja mu bwavu ne tuleeta programu za gavumenti ezo ne policies tulina okupulaningira success abantu gye bagenda okutuukako tugenda gihandolinga tutya okulaba nga abantu baffe tebafiirwa. Gavumenti njebaza sente za PDM zibadde milioni 10 buli muluka. Kati mu financial year enejja zigenda kudda ku milioni 2 buli muluka. Ate ebibuga ewali abantu abangi
ate bo bagenda bawaamu akasente ak'ensusso olwa numbers. Bulijjo twagambanga there is no free money. Naye gavumenti etuviiriddeyo esente ezituwadde ate zino abantu ze tubagamba okuzzaayo tebaziddiza gavumenti baziteeka mu banka yaabwe ey'omuluka. Kitegeeza abantu abalala basobola okufuna akasente kano kagenda kubanga karotatingira mu muluka gwabwe. So government erina incentives nungi ekoze initiatives ezirabikako. Nja kusaba abavubuka tetwekubako njawulo. Abavubuka bangi mufuna sente za PDM n'ogula smartphone. Naye nga tokolerako kiri commercial, waliwo omuntu akozesa essimu ye n'agifunirako ssente. N'abaawo omulala ng'ate ye agenda kulaba bulabi by'abalala biki bye bapostinze okuvumirako okukola ki. Kasente ako tuba tukafunye nga tufunye omukisa. You can start small and you grow big. Let's take advantage. Ebirala bye binatusangira. Ku website ya wildlife baja updating mu BC Ekitegeera. before rice. Honorable network mudumpa chocho. Asulayo ne tubonaabona. Honorable. Gundi enguudo. Enguudo si nnungi mu game parks ezo. Bwindi, Kidepo, accessibility abalambuzi bakyemulugunyako. Mu games byakulya. Otuka kweno gundi ng'ogenda emiwa gulu. Wajita Kidepo. Yes, Kidepo ne Bwindi n'enguudo zennyini sinagenda bitereza ka Naye start. Ogenda kwatagana otya ne works ne Gundi. Omuntu amala obudde bungi nnyo ku kkubo. Nti omuntu ogenda mu Kidepo National Parks otambulirawo essaawa mmeka. ate Kidepo kati ekyasinze okuba mu byobulamuzi ate yesinye kubi. Omuntu weesanga nga olugendo lwagenda okutambula agenda kuvugira essaawa 6-7. Olumu abeera demoralized. Abaana bava ku kisaawa entebe. Yes. Naye kati sobola okwebisa tulina ennyonyi yaffe ey'eggwanga Uganda Airlines. Notandika okufuna okukolayo domestic flights. Ng'omuntu akwatawo akanyonyi ne kamutuusa Ekidepo n'amanya ntuuseyo mu ddakiika 3. Kwana mufite okumala essaawa 6-7 mu kkubo. Kidiscouraginga. So omulimu mugulaba mugazi. Byonna tugenda kulaba engeri gye tubigattagatta. Twagala tupromoting tourism. Tugenda gikola. N'abantu bano abaliraanye game parks ezo bagamba balaba bazungu we bajja we bayitawo we bagenda tebalina kye bafunamu obulamu bwabwe engeri gye balivingamu obulamu bwabwe baavu nnyo kugamba bo tebalina kye bafunamu naye ng'ate be baliraanyewaawo abantu b'oku bitundu ebyo bo ogenda kati olaba zino ensi zino ezaakulaakulana bateekawo mwezo tourist areas bateekamu roadside markets ne bagira ku kkubo munaatera nutuuka mu game park newabaawo karamp emotoka wesobola okupaakinga abantu ne bagula kati nga crafts ezo souvenirs ez'enjawulo ebintu bwe bityo nti kati n'omuntu ali loko asobola okuba nga benefitinga indirectly akola ebintu byekati abantu baffe bamanyi okuluka ebibba ebirungi ne bakola mikeeka ngatto zino zetukoleza eza sapatu bukomokomo ebyo ebintu bivaaliramu ddala ssente amarova mu game parks ngayagala souvenir naye nga tagirina kati ezo opportunities zibaawo abantu baffe twetaaga just kubagula ki bwongo ngenda kirala wabaawo kati nga olaba enkola ya federal Buganda gyali esaba waba ateekwa okubaawo akasente sente buli esente eziyingidde mu game park gavumenti ekwate bukwasi etwale mu coffers mu consolidated fund wa mu treasury wateekwa okubeerawo percentage esigala mu kitundu kati for example ne bayambako districts ezo okukola enguudo nga bakozesako ka percentage so tugenda kola ne ministries ez'enjawulo Ministry of Finance, Ministry of Works, Ministry of Energy, Ministry of Trade tugenda kolagana n'ez'enjawulo ne ICT tulabe how do we boost kubanga enguudo nazo ezibanga mbi kitegeeza pesa abantu baffe kwagenda okutambulira naye egenda kubeera ng'eri slow game parks tezeetaaga tamak pase olwa denje ebeera post ku nsolo but osobola okubeera ne maram ngaali first grade nga mulungi nga taliimu binywa okuseeya ebyo binywa Honorable ne mu budget tourism tebatera kugiwa kasente kaweraawo ekintu ekyo nakikola otya we are yet to see budget ya tourism eyimiridde etya naye kyenkakasa gavumenti ejja kuwa ssente nga togiraze bwetaavu bwazo ne results mu butuufu wojja naawe no packaging n'olaga results nga zisanyusa
Toyina kugenda kusaba ssente agaane kuzikola. Bw'olaga obwetaavu n'obwogera bulungi n'obunnyonnyola ssente ze tusobola okuziggyayo mu gavumenti. Era tujja tuula n'omukulembeze gw'eggwanga ekirungi kabineeti buli lwa Monday etuula. Kati bwe ndaba nga Minister of Finance yeefuuse ekizibu nga nombagana fountain of own. Nga mugamba kino ne kino kyandisobose n'ekizibu budget. We have to prioritize as a country. Money makes money. Kituufu. So tourism yeetaaga ssente okuleeta ssente. Ffe ba social media lumamongazi otuwadde magezi ki tukwegateko otambuze ekintu kuba bye tubeerako byange nze mbibuuza nze mbikwata. Social media team kuba Minisita teyinza kubeerawo nga temuliyo. Tubeetaaga era tugenda kutambula nammwe mwe bakali lugambo betulina. Tugenda ne tubakeberako tugenda ku TikTok zammwe ne tuzikebera. Tugenda olaba mwina views 800 kakadde. Temwine ngeje mu bitagi ngeno neri tugenda olaba nga bigenze even beyond Uganda. That's marketing. We need to market the country. So tesobola ku marketing nga mwe temuliyo. Wakati abantu bagenda dda digital batusookayo kati naffe we have to follow that trend. Thank you, Honorable. You are our partners. Thank you. Tuli ba staff kati. Mu biseera corruption byakwatira wansi na wako. Afande Nakalema yambi. Nangamba how can we tell the chifananyi ky'eggwanga lino nga kifudde. Our country is now known for corruption. Mawulire mutuyambeko ne mugamba muyina Ministry of ICT. Erina okukola publicity. Temukola. Abaana tebalina kamera. Ne mugamba na agenda okungamba naye nakagenda n'ekyambogo. Nindaba ebizimbe bakalina ne newunya nti Kyambogo University n'ebizimbe byakalina. Nga n'ekimu first aid yali yakamala okiggulawo. Naye nga ne ku web Twitter handle ya Ministry of Education and Sports tekiriko ekizimbe nti first aid yakiggudde. Ne mugamba tuvaawo ne mubikira na website ya Ministry of Education mwaka akadde nga it was showing it was last updated in 2016. Nagimubikulira n'egimulaga. Bwe namalawo ne mutwala ku maybe biseera bayite banabana kugulawo TikTok aba batuwalizi mu wildlife. Ne mugamba laba ne mutwala ne ku website ya UWA ne mugamba kati ffe mwagala twetumiikirize mutereeze ekifaananyi ky'eggwanga nga muli ku musaala gwa gavumenti. Nze ndeko story gye mmanyi egenda okunfunira emitwalo 5 nze n'akaveere
Ofunye zaffe bagenda zimba. okay yeah kasita kwoli kuba tetagawo omuntu wano the sanctuaries akyali ewaka olwaleero tuli Lugogo Umasho ground abanajjo ekikeerezi mwe munaamanya ebyawano mubimanyi first come first serve tuli wano Lugogo Umasho ground ku gundi y'abaganda baffe Maulana and Rain gye baatumye King of Comedy anaalwawo bannange twagala obbakowoola mwanguwe ng'ebifo tebinnaggwawo kuba mugenda kutuuka ekiseera muyimirire mugenda kutuuka akaseera muyimirire ekyo nkibagambye so ali ewaka yanguwa tugenda kutandika butandisi era bali mu kukiriyalinga wano bali mu tutandise mwanguweeko ekyo kyensobola obbagamba ebyawano mubimanyi bw'ojja kikeerezi olwaleero ayagala yenna okundaba oba okunsanga ndi wano ewa muganda wange Maulana and Rain ku kivulu ekyatuumiddwa the King of Comedy era nga baganda baffe abasiraamu olwaleero olunaku lwa Idi bahajati bo bamanyi batandise bahajati batandise okubanga bayingirawo bahajati batandise okubanga onyirira owulira no ekigambo kyonyirira oli kinyingidde ate nekyogerera ku live badagi olwaleero njagala okwebaza abakulembeze nga Honorable Francis Zaake emmeeza yo weeri waneeno Honorable Zambali Blasio Bukasa naye tebo ye weeri Honorable Kirumira tebo ye weeri Honorable Jessica era nga yoyo omu ku beegwanyiza ekkaadi y'ekalangala era nga egabibwa olunaku olw'enkya naye agenda kubeerawo nga tumwota buliro tuli wano Lugogo Umasho ground olwaleero tugenda kubeera wano okusanyusa abantu abakulembeze ab'enjawulo aba National Unity Platform bonna tubasuubira okubeera wano tusuubira meeya waffe ow'Ennakawa tusuubira abakulembeze Honorable Nina Rose Akankunda agenda kubeerawo nange omubaka wammwe Honorable ate omanyi once a honorable always a honorable ekyo kikulu nnyo once a honorable always a honorable ekyo kikulu nnyo ffenna weetuli waneeno mbagambye ffenna weetuli wano so kino kyemulaba bagambye abantu basooke bafulume then batu bakole security then security bwe tugimala then abantu baffe bagenda kuba bayingira security bwe tunaagimala abantu batandise okukola layini nga bulijjo abamanyi ebyawano nti bw'okyerewa bw'olwawo ogenda okukola bwoti nga ebifo biweddewo ate ebyawano mubimanyi so omulimu gwammwe omukulu gwe tubaagaza leero kutambuza bubaka na kutegeeza bantu nti olwaleero tuli mu King of Comedy ne muganda wange Maulana and Rain abayimbi bonna abasinga weebali kyo kyolina okumanya abakulembeze baffe okuva mu National Unity Platform bonna abasinga weebali era mugenda kuba muboota buliro baganda baffe aba media bonna ab'enkyukakyuka nabo weebali wano mugenda kuba muboota buliro so anaaba atali Uganda show ogenda girabira wano live atali Uganda show ogenda girabira wano live njagala okwebaza bannayuganda abazze n'abalala abakyajja okulaba nga basupportinga just no Maulana and Rain tebategekangako kintu nekitagenda bulungi stage yakabi sound yakabi Maulana and Rain babaleetedde kyemutalabangako mujje ate no saasira katifa ababaddeko nabo nga batutolirako ebimu bye bagenda okuwa abalabi
kwegamba kigenda kuba kijjobe kyennyini. So ali ewaka hajjati kwata ku seeko omugambe seeka nze leero ensonga eriemu njagala kugenda mu kivvulu kya Maulana Andrein, ekyo kye tubeetaaza kyokka. Bahajjati twesunze okubalabako, baseeka twesunze okubalabako wano e Lugogo Uma Show Ground. Sokolinde etaaga Sokolinde Koroka agala yakubi ndaba gundi tofaayo nkomawo manage gwe gundi zaffe zirirudawa atofaayo batugambye gundi wabanga oyina mpa labayo nega tono muwe kabunda mugamba dogo site mugambe agire water bowls ogipangise egende yiwemu amazzi. So government tugenda kulwana okulaba tusembezza tutya services zo kati nga clean water nga amasannyalaze. Enguudo zennyini ezigenda mu game parks si nnungi, tugenda kuinvestinga mu eyo infrastructure ey'enguudo. Neera weebuuza lwaki omulambuzi atuula mu mmotoka essaawa 6 oba 7 kugenda mu game park? Kitegeeza tulina okukolayo alternative. Twebaza Katonda nti tulina national carrier Uganda Airlines. Naye kati ati trips flights ekola ziri international egenda eri walala. Kati tusobola okugamba nti Uganda Airlines mutukolereyoko flights nga ziri domestic. Muntu agende wali Entebbe akwate akanyonyi mu ddakiika 3 oba 4 ng'alikidde. Kati ekyandibadde kimukaluubiriza abantu bali tasobola kutula mu kkubo for that long. Abamu emigongo gyalwala. Ti obwo obuntu obulaba ng'obutono nebukyusa kinene ku sekta yaffe. Bannayuganda bangi muteekamu ssente ne mugende Dubai, ne mugende UK, ne mugende South Africa, ne mulambula mugenze kulaba nsolo ze mulese wano. Tugenda kulana promoting kye bayita domestic tourism. Kuba economy z'abali tuziteekamu ssente nyingi nga tugenzeeyo tusooka tulabe ebiri wano. Namwe bennyini nnyo mu appreciating eggwanga lyammwe nga Bannayuganda. Naye kino tugenda kikola nga abantu bategedde issues ziri luddawa. Era nze mu bye ngenda osooka okukola ngenda kusooka ntuleko ne ba stakeholders abali mu service industry, bannannyini mawooteri, bannannyini marestaurant abantu mwe balya, ba service provider aba transport. Nsooke mmanyi challenges ziri luddawa, nfune first hand information, nsooke njikuŋŋaanye tulabe nga tutereeza kimu ku kimu bwe tukitiikinga. Nade neebuuza nga ndaba numbers, how many tourists come to Uganda. Naye nagenze okwogerako n'omuntu omu mu ministry nti zino ennamba muzifuna mutya. Nagenze okulaba nga babala nnyo ticket ze zitundibwa omuntu okuyingira mu national park. Naye nze olowooza nti olina abalambuzi 3 million. Naye nga yagenze Kidepo, yagenze Maction Falls, yagenze wa omuntu omu mubazeemu abantu 6. Ne tubeera nga tetulina accurate data
nga twetaaga okulaba how do we capture the actual data sobola okwepima enkola yaffe tukoze bulungi oba tukoze bubi. Ekya ssente mu gavumenti mmanyi tujja kusobola okufuna budget etugasa okutumbula ebyobulambuzi naye naffe tulina okulaga results. Buli omu amanye nti waliwo value for money. Nga kuliko visit Uganda tukuba akalango. We are going to do it. Twagala oba tulese BBC niwo tubanga tuspendinze $1 million naffe ne tugenda kweyo channel yaabwe ya National Geographic ne tulaga Uganda kula lifaanana litya ne batulaba you can invest $1 million ng'ogenda kola $1 billion. Sente zikola sente era emuwulira nti twasasudde bweziti tuprofiling eggwanga mukkirize. It was the right thing to do in the circumstances. Namwe nga media tugenda kola namwe mwe bakali lugambo beggwanga lino. Era nze buli gye nnaagenda ngenda ne media team sala genda mu kyama mu bitweetinge mu bipostinge buli omu akasuka gy'akasuka. We are spreading information. Naye kati ne bannayuganda bennyini eggwanga lyabwe gye balimanyi. Waliwo nali Tanzania nga tuli mu game park yaabwe naye tuba tutudde n'abazungu mu hotel nga ndaba balina ka TikTok k'omwana just privately yakakwata nga balaba ebiri e Uganda. So media tugenda gikozesa nnyo kubanga egenda kutuyamba tutunde eggwanga lyaffe. Bw'otuwako mu Uganda Museum eyo eyina history mungi nnyo ku ggwanga lino naye gituukamu nga nayo te appetizinga bulungi yeetaaga renovation. Kwegamba tubeere nga tupresentinga ekintu nga muntu afuna ne appetite egendayo. Ewaffe mawokota gyenva tulina equator crossing abantu bangi bayimirira ne beekubisa ebifaananyi naye nga ka equator bw'okatunuulira ali ewali w'eggwanga talinayo kimusikiriza kujja kakyalako. So zonna equator crossings bwe ziri mu ggwanga lino tugenda tubeeko kye tukolawo ng'omuntu bw'alaba equator crossing agamba kangende neeyongere manye ate ebigikwatako. So we are going to invest highly in the sector. Tulabe nga tujjayo results. Buli munnayuganda atuuka agambe nti ddala bambi it has been worth it. Honorable, ekitundu kyova mu ssaza ly'Abeene Mawokota lirimu ku masaza agalimu ebyobulambuzi masaza 18. Ogenda kukola otya kulaba nti n'ekitundu kyovaamu ekya Buganda kisigala mabega kuba mu butuufu kibadde ng'ekisigaddemu nga bwebabituuka mu nteekateeka? Okusookera ddala njala okuddamu okwebaza pulezidenti nti region eno Central Region twafunye ebifo by'obwa minisita 13 ku bifo 5 mu 13 bya Buganda. Region eno eyina ebyobulambuzi bingi nnyo naye era tubadde tubulako just kimu kubi profilinga na promotinga. Bolaba Kasubi Tombs waliwo history w'amaanyi. Omanyi tulina type za tourism ez'enjawulo kati waliwo gye bayita cultural tourism wano mu Buganda eyo tugenda gikolamu ssente nnyingi tunaba tugipromoting kubanga we have a very rich culture. N'ekifo kyennyini wano we tutudde nze buli lwe nfunyeeko abagenyi abavudde bweru w'eggwanga mbaleetako wano ne balaba abaana we bazina amazina ag'enjawulo mu Uganda naye buli gwendeetawo alwana okudda oba okuvaako abantu ne baleeta. Tulina that culture tourism, tulina sports tourism, tulina tourism kwegamba ez'enjawulo. Olaba waliwo ne kye bayita sex tourism naliko e Rwanda nga bakola ssente nnyingi nnyo mu kye bayita sex tourism naye nga abantu baabwe abeenyigira mu eyo tourism balina ne license olina n'ennamba ya gavumenti era osasula omusolo. Kati waliwo ne batuwalisa bava e Uganda ne bagenda e Rwanda kweyo kind of tourism gye njogeddeko. Bagamba eri balina abaana batukula bijuujulu ensiga ziringanga Coca-Cola bottle
n'ebiringa ebyo naye Uganda wano tulina abaana osobola okugendako mu kilabu ekiro nokkiriza Katonda yatuwa tulina bangi abajja okujjera olw'ensonga eyo so Buganda Kingdom egenda kubeera among the stakeholders betugenda okukola nabo places ezo eza heritage naffe government tuyambeko ekolebwe wetaaga advertisement tugikole wetaaga profile tugenda kukola obutabo tubeere n'obutabo magazine nga ku nyonyi yaffe bwebuubwo ne ba ambassadors wetusindika mawanga ageebweru kati government njabazi abawa akasente ke bayita commercial economic diplomacy balina nabo okutunda eggwanga nabo tubatikka ne twawa ebitabo nti buli oba ajja okukyalako ku embassy oba azze okusaba visa oba omuntu yenna yenna azze fu akatasi kooli mumuwe ekitabo amanye Uganda ki ekigikwatako so omulimu gukyali munaba nga toyogedde ku bantu aboonoona ekifaananyi kya Uganda kugeza nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agaana abalambuzi okujja mu Uganda ng'alaganga eggwanga eriri ebbi abantu bwe bali mu mbeera embi era actually kino ekyo kikulu ngenda sooka okubira omulanga abantu baffe bannayuganda abali mu diaspora abantu baffe batuuka eyo ne batandika okwogera ebigambo ebitali bya buvunaanyizibwa ku ggwanga lyabwe twe bannayuganda bagenda mu bibiina ebigaba obuyambi nga babeegayirira balekerawo okuwa Uganda obuyambi naye Uganda ne babagijjeeko obuyambi President Museveni yafiirwa yagenda okulema okufuna eddagala bantu baffe bano abaabulijjo omuntu wa wansi yagenda okubonaabona baali batugjeeko obuyambi obw'eddagala ly'akawuka ka Mukenenya naye abantu baali mu kweraliikirira okuzibu kubanga bo bangi tebalina busobozi bulyegulira naye omuntu bwadde erina oba tokkiriziganya na gavumenti eriwo yewula ebyobufuzi ku nkulaakulana y'eggwanga lyo ebyobufuzi bwe binaatuuka genda olonde gw'oyagala ne totta kifaananyi kya ggwanga lyaffe mu kifo ky'okugenda otandika okulemesa abalambuzi okujja e Uganda tuule gende oyina ensonga ze zakutwala ku kyeyo tuukiriza ezo ne tokotogera ggwanga lyo kubanga bwe waleka mu ggwanga muno ate bo obuyambi bakyabwetaaga services za gavumenti bazeetaaga gwoyinza okuba nga tozeetaaga naye kyaba emikwano mutima mulungi mwagale ku ggwanga lyammwe kuno kwe kwaffe oyinza ofuna obutuuze ewalala naye era eyo si wammwe ewammwe wano mu nsi ye ya Uganda. Thank you, Honorable. Ndoza kibadde experience lwafiira mu East African Legislative Assembly. Mukisa munene tugulaba ffe ng'omukisa omunene tulaba nti connectinga kugattako yagadde byemu perspective of experience kireeta naka bukyateereddwa mu sekita eno nafuna omukisa nembeerako mu East African Legislative Assembly okumala emyaka 10. Enkola ya palamenti eno tutuula mu nsi ez'enjawulo. Era mutuula e Uganda, nja mutuula Kenya, ne mutuula Tanzania. Ate nembeerako ne committee yayitibwanga Agriculture, Tourism and Natural Resources. Na committee eno erimu ebyobulambuzi. Era nafuna omukisa okutambula national parks ez'enjawulo, tourist sites ez'enjawulo. Nengendako mu nsozi zaabwe, nengendako mu national parks, nengendako mu migga. Waliwo ne gye nalaba ekyewuunya mu Masai Mara mu mwezi gw'omunaana nendaba enkumi n'enkumi z'ensolo nga zisala. Naye nenfayo nnyo n'okumanya bo ebyobulambuzi byabwe babikola batya, kubanga ng'olaba ennamba z'abalambuzi eziyingira nnene. Bo balwana ne bakola ne ku bisaawe byabwe by'ennyonyi, tebaagala mulambuzi alwe mu airport. Naye kati ffe ennamba ziri nnya, nebaza gavumenti kati airport yabwe tutandise okujja expanding. Naye ne services ezifunibwa mu airport nazo njala tuzi expanding. Tewali nsonga lwaki ennyonyi ziba zituuse nga counters ezikola ziri 2 oba 3. Omuntu talina kumala mu airport dakiika zisuka 3 n'otuuka ne ku gate okufuluma nga nawo layini ekomeeri. Tu expanding ku infrastructure emakinge n'ennamba z'abalambuzi eziriwo mu ggwanga. So kati bagamba kutambula kulaba kudda kunyumya. Twalaba ensi endala bwe zibikola. Ate naka tukyagenda okubenchmarkinga, tujja ku benchmarkinga. Tukozese omukisa ogwo tukoppeko ku bannaffe, omanya atakoppa tayi.
tugenda bakoppako kubanga bo batuli ahead mu nsonga z'ebyobulambuzi zikkirizagana Kenya wano enamba zaabwe zikubisaamu ezaffe emirundi nga 10 naye tugenda kwerwanako mu mbeera yo okuteekako okusinziira ku minisita omujjufu omutuufu minisita w'ebyobulambuzi minisita omubeezi w'ebyobulambuzi baminisita balayira mu maaso g'omukulu omukulu pesa yalinyiza emiti erya saala nakimanyi buli minisita gye wandikutaddemu wandibadde perfect eggwanga uganda ebadde kusubwa naye wandimutaddemu information newe public service ICT wona information muzeeyi yayuteeza bulungi okitegeera nzala ekisatu ne komenti satu gokyalira bwotagenda kwata munakwatemu siteeke wamuno naye azikuteerera nzala ekisatu ne komenti satu gokyalira bwotagenda kwata muno akwatemu gokyalira bwotagenda siteeke wamuno naye azikuteerera twekwatekwatemu ewa host ziba likes nya ne comment nya n'ogumu n'omugamba hosting kumaliriza mukwamu ate host waffe akyala tewali mwana agamba wano nti host takyala akyala so mumukwatemu temugenda kwejjusa naye nga ziba likes satu ne comment satu n'okuma n'omugamba nkumaliriza so geneyi njuwegana amazzi wansi ngenda baleekanira mu sekendi maliriza okubaleekanira ziba likes satu ne comment satu gokyalira ng'okyagenda kwatamu nakwatemu siteeke wamuno naye siteeke ewo ziba likes satu ne comment satu gokyalira gokola ki bwotagenda goziwa gozibanja siteeke wamuno naye azikuteereyo baana mmwe mwena kyemugamba mukyali bizi okufa obukwe naye nga ziba likes satu ne comment satu gokyalira bwotagenda kwatamu nakwatemu kwata muno akwatemu wow ziba likes satu ne comment satu gokyalira bwotagenda genda ndyawo ndalanjisheshere ziba likes satu ne comment